Yes, olwaleero tukomyewo nnyo eno Transit Media Uganda nga tuzze okubategeeza nti mwongere okusubscribinga ebirungi bingi bikyakola kibi. Just we have just started twakatandika butandisi. So olwaleero nzize ku nsonga olutalo olunyinyiitidde Sudan. Olutalo olunyinyiitidde ba Brigadier General aba Rapid Support Forces bongedde okuttibwa. So tuzze twongere olutunuulira the genesis. The genesis kitegeeza lwatandika lutya, lwavaawa, lutuuseewa, effect eriki. So mubeereko mwongere subscribinga nga tutandike. Yes, so ng'ensinga Sudan oyinza okwebuuza Sudan eriwa, abamu muyinza mugiwulira, abamu mugiconfusinga ne South Sudan nezino ensi zaki za njawulo. One, Sudan is more of Arab Sudanese. Arab abawarabu abeerubeeru, they are mostly brown in color or in color texture. One, Arab Sudan neighbor waayo ekyemmanga is South Sudan. Yafuna independence juzi, one of the youngest countries in Africa. Notunulira mu west einayo Chad, n'ensi endala mu north einayo zi Egypt, mu east einayo zi Ethiopia, zi Eritrea. So awumba nkwajira geographical map of Sudan osobola ogifuna mu kiki mu kifaananyi. Notalo lwe tulaba lwatandika mu 2019 actually, wetuyinza ogamba where President Omar al-Bashir was overthrown. Era y'omu ku bapresident abasooka okukwatibwa ku nkoona olw'ensonga nti abatuuze b'e Sudan batandika okugamba nti omugaati gukoze eki gulinnye, era bagitadde bread revolution. Kuba abantu beeyo balya nnyo omugaati, balya nnyo omugaati, bagamba omugaati gulinnye kakana gavumenti ekoze eki. So ne bawa n'ensonga endala nnyingi. Ensonga ezimu zaali unemployment, economic hardships, abantu tufu emisolo gyali miki mingi. Olwo bwe bamala okusuula President Omar al-Bashir, amagye gakwata mu the Military Transitional Council eyali ekulemberwa General Fat Ali Burhan ne munne gwe bayita General Hamid Dagalo oba amanyi yakazibwako erya Hamid, bakwata obuyinza nga General Hamid oba Dagalo eyajja kwano ne wanne Uganda, ndowooza mukwano gwa Museveni, yali akulembera akabinja ka Rapid Support Forces. Nga kakabinja njagala tuddeyo emabega mujjukire mbu mu Darfur abantu oba boyinza oyita abantu bakwata emundu ba militias ne bagamba no, government ya President Omar al-Bashir tetukoze eki etufuddeeko. In advance, instead of President Omar al-Bashir okusolvinga ebizibu ya aminga kye betadde Arab militias, boyinza oyita abajanjawidi. Tugende mpola abajanjawidi, that is the early 2000s. Abajanjawidi bateekawo nnyo embeera kuba banafuya abayekera bali bakoze eki, abali bazze okulaba nga bateekawo enkyukakyuka mu Darfur. So kituuka nti abajanjawidi ne batandika okukola ki, ne basuppressinga rebels. Kati kye kyatuukawo nti President Omar al-Bashir n'ateekawo Rapid Support Forces to integrate the fighters of the Janjaweed, abali bamaze okusuppressinga ba rebels mu Darfur. Be bamala ne babeera wansi wa command yani ya Hamid Dagalo the general. Ndowooza njagala mbakubire what the Rapid Support Forces gyezzeekoze eki ezeeva mu from Janjaweed to the Rapid Support Forces, era neyezimbira n'obuyinza obwayo, funding neyeteekamu akasente, economic neyeyimirizaawo olw'ensonga nti ebadde ekola emirimu egiki egy'enjawulo, okubanga econtrollinga mining, so n'ebintu ebirala mercenaries, emirimu gy'amagye nja kujera nagyo njibakole ki njibanyonyole. Kati batuuka bakwata obuyinza bakoze Military Transitional Council. Akulira amagye Sudan Armed Forces afuuka chairman, amanyiddwa nga General Fat Al Burhan afuuka chairman. Naye wayita akabanga mu April okulwanagana obutakanya 2023 bukola kibujja mu kibuga Khartoum olw'ensonga nti eyaliwo kati nga General
yaliwo nga president ugambe wa transition agamba no rapid support forces bandibadde beintegrating into the national army which is called the Sudan Armed Forces. Kodagalo n'agamba kikafu it cannot be. Olw'ensonga nti yali amaze okukola sente ze, yali amaze ofuna ebyokulwanyisa, n'agamba it cannot be. Kitegeeza oba omukozi eki omunafuyiza okulwana we kutandikira, era ensonda z'omunda we zikola ki we zigamba ezali Khartoum kulwana kutandika. Mu kulwana olw'ensonga nti the rapid support forces bali balwanyi na migge ngabo, era mu kusooka Khartoum mu first phase of the fight be bali balina enkizo ekwata obuki obuvunika gavumenti gye bali bennyini beekoledde, n'entolwa operation costs n'ebintu ebirala ebyajja bideveloping okakananga balemereddwa sustaininga Khartoum ne international image amawulire agali gabakubirwako gayangu okunafuya the rapid support forces olw'ensonga nti yaliko ebbala ebbiri a black spot in a white cloth eyabajanjawiddi abaatulugunya abantu mu Western Darfur. So ekyo ne kibanafuya olwanga obuyinza bubakola ki bubalema. That you can say that they were won in psychological warfare. Psychological warfare yabasuula mangu, which was articulated into media and propaganda. Ekibuga bakikola kiba kirekerera, kati mu kukirekerera ne badivance nga badda mu Western Sudan gye tujja olaba Cordofone, tujja olaba ne Darfur region or Darfur region as a whole. Era litakulimba nti abasajja bannafu aba rapid support forces, why they control one of the largest parts of Sudan and one of the gold rich side of Sudan, which has minerals, oil and other mineral rich areas. However, the Sudan Armed Forces now controls Khartoum and the eastern and the northern Sudan. So ndoza mulabe eggwanga Sudan akatu berikola ki mweriri, era ng'ezo abalwana abiri bwe omwe alina no gavumenti, bwe omwe alina gavumenti gye yakola ki gye yakola. So however twagenza okulaba nga eno wiiki gye tulimu ng'omu ku bajeno Wuno Brigadier General wa Rapid Support Forces attibwa mu advance yakoleddwa drone attack by the Sudan Armed Forces and a lot of many people have been displaced. So olaba olutalo berikola ki bwe luzitowa eri abanansi bewa be Sudan. Abantu ayinza okwebuuza naye ki ekireetedde the Rapid Support Forces okulemerako? One, erina basapota abamanyiddwa nga UAE abateekamu ssente, era emabegako bali bagamba nti n'ebyokulwanyisa ebibasapoti nga biyite Libya ne batuukako mu western controlled area of the Rapid Support Forces. Ate n'ekirala, they engage in economic activities such as mining because they control one of the rich mineral areas of Sudan. So ndowooza otunulira abantu be batu nabo tebaliredde kusuula mu gaato okulaba nga ba-integrating into the national army. However, as a political analyst and a military analyst, however much we look at interest of each party, then we have to look at interest of the people. Abantu bebaagala okukola ki okulembera. Nze nsuubira abantu tebaagala kubeera mu ntalo. So ke kaseera bajjena ababiri okutuula baddeyo bagambe no, abantu be Sudan beetaaga a better working environment. Beetaaga okulaba nga baddamu kuba Sudan ng'eggwanga naye tusingira wala ensi za East Africa. Olw'ensonga bali bagenda dda, ng'era Sudan tugiraba nga abali ewa ebulaaya ebyaddala. Abamanyi Khartoum abali bagenzeeyo mukimanyi, naye kati tuswana kulya mmere ku street oba oli awo sasi nerikukola ki nerikuyitako olw'obutabanguko bukola ki bubeerawo. And the thing ekirala kye tulina okkiriza nti tuteekewo kye bayita diplomacy sobola okukola nga ensi eziri mu African Union, teekewo enteeseganya okulaba nga tuteekawo ceasefire between the two forces. Onfuna kuba kati ye phase gye tukola ki gye twetaaga okukola, kuba if Sudan is unwell, also East Africa is unwell because of the babaita ba refugees, you know, our businesses which have been exports, bitegeeza ebintu bingi ebikola ki ebifa. So nsuubira nti bwe tunaatuukiranga mu mwezi gwa December tulabe ngoba waliwo ki emirembe. However, when you see the military developments, the two are not willing to settle.
onagamba akati oba oganye katukukubire ki ddala, which will be costing the country at large. The infrastructure zijaba zononese, so bintu bingi ebijjaba bikoze ki byononese. Olwaleero saba nkome wano bagaliza olunaku olulungi. Mwebale nnyo okusubscribinga Transit Media. Tujja kwongera okubaweereza development zone ezinaba zikoze ki zongedde okujja. So have a good day. Thank you. May God be with you.